Are watching tutorials enough to learn something new? The answer is no. আমাদের দেশের most of the people and আমি যদি particularly বলি যারা নিউ লার্নার্স তারা মিস্টেকটা করে থাকেন and মিস্টেকটা হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ভিডিওজ or tutorials এর উপর ডিপেন্ড করে কোনো কিছু শিখতে যাই which is not a right way to learn something. So when you are going to learn something new and you are watching tutorials or videos on YouTube at the same time try to read blogs, articles or books that will help you to clear your concept very well. So without reading books, articles or blogs কখনোই আপনি একটা কনসেপ্ট খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না। And also you can do one thing, পুরোতে আপনি টাইম স্পেন্ড করতে পারেন। সো আপনি যে টপিকটা বা যে স্কিলটা আপনি শিখতেছেন সেই টপিক অর স্কিল রিলেটেড সেখানে অনেক মানুষ অনেক প্রশ্ন করেছেন and সেখানে বিভিন্ন মানুষ তাদের মতো করে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। সেগুলো দেখার ফলে আপনি একটা কনসেপ্ট খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যেটা অফকোর্স আপনার জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল হবে। সো অফকোর্স I would recommend you not to rely on only YouTube videos or tutorials. So of course try to read blogs, articles from internet, and also if it's possible then try to read books about that topic or about that skill. So yeah, keep growing and see you in the next video.